Hello guys, Guten Tag. Welcome to my channel Easy German Hub, where you can learn German simply and effectively. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടോപ്പ് 100 ജർമ്മൻ വെർബ്സ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വീഡിയോ. ദ വീഡിയോ സീരീസ് എൻഡ്സ് ഹിയർ. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ 3 വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മൾ 75 വെർബ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ബാക്കിയുള്ള 25 വെർബ്സ് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് 100 ജർമ്മൻ വെർബ്സ് വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഞാനും ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു ടോപ്പിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ടോപ്പിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു റൈറ്റിംഗ്, സ്പീക്കിംഗ് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള 100 വെർബ്സ് ആണ് ഇവയൊക്കെ. ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവയൊക്കെ മനഃപ്പാഠമാക്കി വെക്കുന്ന വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ പഠിച്ച 75 വെർബ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 100 ജർമ്മൻ വെർബ്സിൻ്റെ PDF ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Gmail ID-യിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ആ PDF ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. Okay, the first verb is wiederholen. To repeat order, to revise. Participes Y form wiederholt. Example sentences are: Können Sie bitte wiederholen? Can you please repeat? The next one: Ich habe alle Wörter vor dem Test wiederholt. I revised all the words before the test. The next one: Teilen, to share. Participes Y form geteilt. Example sentences are: Ich teile deine Meinung nicht. I don't share your opinion. The next one: Wir haben uns den Kuchen geteilt. We shared the cake. അടുത്തതാണ് സ്റ്റെം ചേഞ്ചിങ് വെർബ്സ്. വെർബ് സ്റ്റെം വവൽസിൽ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ദൂവിലും തേർഡ് പേഴ്സൺ RCSലും മാറ്റം വരുന്നവയാണ് ഈ വെർബുകൾ. കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയ ഈ വെർബുകൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ വെർബുകൾ കോമൺ 35 സ്റ്റെം ചേഞ്ചിങ് വെർബ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. സ്റ്റെം ചേഞ്ചിങ് വെർബ്സ് നമുക്ക് മനഃപ്പാഠമാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ 35 വെർബ്സ്, അതായത് സ്റ്റെം ചേഞ്ചിങ് വെർബ്സ് എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവായതിനാൽ നമുക്കിത് മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവയാണ്. 35 കോമൺ സ്റ്റെം ചേഞ്ചിങ് ജർമ്മൻ വെർബ്സിൻ്റെ PDF നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ മെയിൽ ID-യിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ദ നെക്സ്റ്റ് വെർബ് wissen, to know. Participes Y form gewusst. Example sentences are: Das weiß ich leider nicht. Unfortunately, I do not know it. The next one: wusste das auch nicht. He didn't know that either. The next verb fahren, to go, order, to drive. Participes Y form gefahren. Example sentences are: fährt zur Arbeit mit dem Bus. He goes to work by bus. The next one: Wir sind am Wochenende nach München gefahren. We went to Munich at the weekend. The next verb essen, to eat. Participes Y form gegessen. Example sentences are: Mein Sohn isst jeden Tag Schokolade. My son eats chocolate every day. The next one: Hast du schon etwas gegessen? Did you eat something? The next verb schlafen, to sleep. Participes Y form geschlafen. Example sentences are: Hast du gut geschlafen? Did you sleep well? The next one: Ich habe nicht genug geschlafen. I did not sleep enough. The next verb geben, to give. Participes Y form gegeben. Example sentences are: Laura gibt mir das Buch. Laura gives me the book. The next one: Wir haben Anna die Schlüssel gegeben.
We gave Anna the keys. The next verb sehen, to see. Participle form gesehen. Example sentences are: Siehst du den Hund da? Do you see the dog there? The next one: Sie hat noch nie eine Giraffe gesehen. She has never seen a giraffe. The next verb sprechen, to speak. Participle form gesprochen. Example sentences are: Anna spricht zu schnell. Anna speaks too fast. The next one: Wann hast du mit Paul gesprochen? When did you talk to Paul? The next verb nehmen, to take. Participle form genommen. Example sentences are: nimmt den falschen Bus. He takes the wrong bus. The next one: Ich habe Urlaub genommen. I took a vacation. The next verb lesen, to read. Participle form gelesen. Example sentences are: Liest du gerne Bücher? Do you like reading books? The next one: Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen. I haven't read this book yet. The next verb vergessen, to forget. The participle form of vergessen is the same as its infinitive form, vergessen. Example sentences are: Sie vergisst immer ihre Schlüssel. She always forgets her keys. The next one: Hast du etwas vergessen? Do you forget something? The next verb waschen, to wash. Participle form gewaschen. Example sentences are: Wie oft wäschst du deine Jeans? How often do you wash your jeans? The next one: Ich habe meine Haare gewaschen. I have washed my hair. The next verb laufen, to run or to walk. Participle form gelaufen. Example sentences are: Die Frau läuft über die Straße. The woman is walking across the street. The next one: ist 5 Kilometer gelaufen. He has run 5 kilometers. The next verb tragen, to wear or to carry. Participle form getragen. Example sentences are: Maria trägt gerne Kleider. Maria likes to wear dresses. The next one: Ich habe gestern ein weißes Kleid getragen. Yesterday I wore a white dress. ഇനി അടുത്തതായി വരുന്നത് verbs with separable prefixes. That means ട്രംബാരൻ verbs. ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ ഇതിനെ ട്രംബാരൻ verbs എന്നാണ് പറയുന്നത്. ട്രംബാരൻ verbs വെച്ച് നമ്മൾ സെന്റൻസ് ക്രിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വെർബിൻ്റെ പ്രിഫിക്സ് നമ്മൾ സെന്റൻസിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിലും കോർ ഓഫ് ദ വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ സഫിക്സ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെർബാണ് അൺറൂഫൻ. ഈ വെർബിലെ അൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫിക്സായും റൂഫൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോർ ഓഫ് ദ വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ സഫിക്സ്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് വെർബ് ഈസ് aussehen, to look or to appear. Participle form ausgesehen. Example sentences are: Du siehst immer gut aus. You always look good. The next one: We had sie ausgesehen. How did she look like? The next verb anfangen, to start or to begin. Participle form angefangen. Example sentences are: Der Unterricht fängt 12 Uhr an. Classes starts at 12 p.m. The next one: Wir haben noch nicht angefangen. We have not started yet.
The next verb anrufen, to call. Participles Y form angerufen. Example sentences are Ich rufe meine Oma an. I call my grandma. The next one, sie hat mich gestern angerufen. She called me yesterday. The next verb aufstehen, to get up, order to stand up. Participles Y form aufgestanden. Example sentences are Wann stehst du normalerweise auf? When do you usually get up? The next one, Ich bin heute 6 Uhr aufgestanden. I got up at 6 o'clock today. The next verb is einladen, to invite. Participles Y form eingeladen. Example sentences are Ich lade dich zum Essen ein. I invite you for dinner. The next one, sie hat viele Freunde zur Geburtstagsparty eingeladen. She has invited many friends to the birthday party. ഇനി അടുത്തതായി വരുന്നവയാണ് റിഫ്ലെക്സീവ് വെർബ്സ്. റിഫ്ലെക്സീവ് വെർബ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നയാളും ക്രിയ അനുഭവിക്കുന്നയാളും ഒരേ വ്യക്തിയായിരിക്കും. സിഷ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്ന ഏതൊരു വെർബും റിഫ്ലെക്സീവ് വെർബ് ആയിരിക്കും. സിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് സെൽഫ്, മൈ സെൽഫ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. റിഫ്ലെക്സീവ് വെർബ്സ് എന്താണെന്നും റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനോമൻസ് എന്താണെന്നുമുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് വെർബ് ഈസ് സിഷ് ഫ്യൂലൻ, ടു ഫീൽ. Participles Y form gefühlt. Example sentences are Ich fühle mich schuldig. I feel guilty. The next one, wie fühlen sich Migranten in Deutschland? How do migrants feel in Germany? The next one, interessieren, to interest. Participles Y form interessiert. Example sentences are sich interessieren. Früher it was, to be interested in something. The next one, sie interessiert sich für Kunst. She is interested in art. The next one, ich habe mich schon immer für Fremdsprachen interessiert. I have always been interested in foreign languages. The next verb is erinnern, to remind. Participles Y form erinnert. Example sentences are sich erinnern an etwas, to remember something. The next one, Maria erinnert sich an ihre Kindheit in Spanien. Maria remembers her childhood in Spain. The next one, Facebook hat mich an seinen Geburtstag erinnert. Facebook reminded me of his birthday. The next verb treffen, to meet. Participles Y form getroffen. Example sentences are sich treffen, to meet up. The next one, Paul trifft seine Freunde am Wochenende. Paul meets his friends on the weekend. The next one, ich habe ihn gestern getroffen. I met him yesterday. The next and final verb is sich vorstellen, to imagine, order to introduce. Participles Y form vorgestellt. Example sentences are Ich kann mir das Leben ohne Handy nicht vorstellen. I can't imagine life without a mobile phone. The next one, Ich habe mir Deutschland anders vorgestellt. I imagined Germany differently. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടോപ്പ് 100 ജർമ്മൻ വെർബ്സ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് വീഡിയോ ഈ പാർട്ടോടുകൂടി ഇവിടെ തീരുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച വെർബുകളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ വെർബ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ PDF ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ മെയിൽ ID-യിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് 1, 2, 3 നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ അതുകൂടി കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഓക്കെ, ബിസ് ബാൾഡ്, ചൂസ്.